Africa is challenging China's mining hegemony. Very, very important. All time important. Next 3 years kuda there may be chance on critical minerals, rare earth metals. 100% chance. Critical minerals, rare earth metals. 100%. Next 3 years kuda there may be chance on the single topic. Reason ఏంటంటే we are in a world of EV. Electric vehicles కానీ electricity based మీద ఏదైనా సరే electricity based ఉండే thought మీద we are growing. So in this phase of this renewable energy లో EV has a huge role. China is the one country shifting their fossil fuel dependence onto the EV dependence. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కు చాలా వరకు వాళ్ళ ఫ్రైట్ అంతా మారిపోయింది. ఫ్రైట్ అంటే తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ ఫ్రైట్? ఫ్లైట్ కాదు, ఫ్రైట్. ఫ్రైట్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్. ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఏదైనా సరే వీ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ ఫ్రైట్. ఫ్రైట్ మూమెంట్స్ అంటాం అనమాట. రైట్, దిస్ ఆర్ సినోనిమ్స్, యూ కెన్ ప్లే విత్ థింగ్స్. కమింగ్ టు హియర్, వాట్ Africa is challenging the China's mining hegemony. So most of the minerals it is importing from the Africa. China is importing from the Africa. So a huge revolution from the point of EV China has started. So మీరు ఏది చూసుకున్నా సరే, చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చూసుకున్నా సరే, you have seen n number of electrical products. China products చూసారా? 50 rupees, 60 rupees, 100 rupees, whatever it may be, which requires a battery, right? బ్యాటరీ లేకుండా ఉన్నాయా? చైనాలో కొనుక్కున్న ప్రొడక్ట్స్ బ్యాటరీనే మోస్ట్లీ, మనం వచ్చినప్పుడు ఆడుకున్న బొమ్మల దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే. బట్ విచ్ హ్యాస్ బోత్ ద కాంపోనెంట్స్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ విత్ సమ్ ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్. దే హ్యావ్ ప్లేడ్ ఎ గేమ్ విత్ దీస్ టూ థింగ్స్, plastic and the electricity. So now present rising a trend of this electricity from the point of EV. So they are capturing n number of resources from the multiple countries. One easy trap is Africa. Very, very important country, that is called the DRC, Democratic Republic of Congo. If you see, it has a huge rich wealth than India. India మొత్తం మీద రిసోర్స్ అన్ని పెట్టుకున్నా సరే దాని దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ అంత టాప్లో ఉన్నాయి అనమాట. బట్ ఇట్స్ ఫెయిల్డ్ స్టేట్. It is a failed state. Why failed state? Why it is a failed state? సింపుల్ ఏంటి అంటే, కరెక్ట్, రిసోర్సెస్ నుంచి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కి అవ్వలేదంటే నీ మైండ్ సెట్ మారాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సెట్. ఇఫ్ యూ సీ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ ఎ మోర్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ ఆరిజిన్. ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ కాల్డ్ tribal origin. They didn't have a thought process of creating an extra resources. ఒరిజినల్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే మైండ్ సెట్లోనే లేదు, ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది ఐడియా లేదనమాట. ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేసుకోవడం ఐడియా లేకపోవడం, పక్కనోడు వచ్చి వాడు క్యాప్చర్ చేయడం, వాడు రియలైజ్ అయ్యేకి స్టేట్లో ఫెయిల్ అయిపోతున్నాడు. పక్కన లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఆఫ్రికా ఇస్ రూల్డ్, మనం కూడా వి అండ్ ఆఫ్రికా రూల్డ్ బై ద మెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ డిఆర్సీస్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఫ్రెంచ్. దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ అట్ ప్రెసెంట్. డిఆర్సీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఫ్రెంచ్. అంటే పక్కన కంట్రీ వచ్చి వాడు రిసోర్సెస్ అన్ని ఎగ్జాస్ట్ చేసేసుకొని, బట్ నౌ దెర్ ఇస్ అ రైజింగ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ దిస్ చైనా. సో డిఆర్సీ హ్యాస్ ద వరల్డ్స్ 70% ఆఫ్ ద కోబాల్ట్ రిజర్వ్. నియర్లీ 70 to 80% ఆఫ్ ద వరల్డ్ మొత్తానికి కోబాల్ట్ ఉండేది ఎక్కడ ఉంది? డిఆర్సీలో ఉందన్నమాట. ఆ డిఆర్సీలో ఉన్న 80% ఉందా వరల్డ్ మొత్తం మీద ఉండేది? దానిలో చైనా 80% తీసుకుంటుంది. Because everything EV is dependent from the China, from the point of what is this country? DRC, especially this Africa. But DRC has a huge significance. Gold mines ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. Petroleum ఉందా? ఉంది. Diamond ఉందా? ఉంది. Tungsten ఉందా? ఉంది. If you pick any important material in this world, it is available in the DRC, Democratic Republic of the Congo, and they have blessed with the coast also. కొన్ని కంట్రీస్కి ఏంటంటే they have landlocked అనమాట. But even though that country is a very good, and the very important thing is it has a second largest river in the world, that is called the Congo, river Congo, which is the second largest river. And second, it is also Congo is like Congo is also called as what? DRC, Democratic Republic of Congo, is also called as a blessed nation. Huge number of ఇప్పుడు మనం రిసోర్సెస్ మాట్లాడమా, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాపికల్ కంట్రీ. ఇట్ ఇస్ ఎ విచ్ కంట్రీ? ట్రాపికల్ కంట్రీ. Congo river is the one river which passes equator 2 times. You know it, right? So these are the very important. Congo all-time favorite of UPSC.
there are nearly, I've seen last 10 years లో there is a 3 questions from the Congo. అంటే వేరే వేరేగా అడిగాడు, డైరెక్ట్లీ కాంగో అని కాదు. దిస్ ఈస్ హ్యూజ్ ఇంపార్టెంట్, హ్యూజ్. రీసెంట్లీ ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ ఇయర్ న్యూస్, లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ కదా, ఈ ఇయర్ లోనే దర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ న్యూస్, బట్ అది ట్రంప్ వల్ల అంత హైలైట్ అవ్వట్లేదు పేపర్లోకి వచ్చేసరికి. M23 రెబల్స్ అనమాట. సో M23 విచ్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద Rwanda, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ నార్త్ కివ్ అండ్ సౌత్ కివ్ ఆఫ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ దిస్ DRC. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి కూడా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్లైట్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ చైనా వచ్చి మొత్తం క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది అనే థాట్ ప్రాసెస్ వీళ్ళకి జనరేట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్వేషన్. M23 రెబల్స్ వచ్చి వీళ్ళు క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల అనమాట. ఫైన్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? సో ఏంటంటే చైనా హ్యాస్ డామినేటెడ్ ఆఫ్రికాస్ మైనింగ్ సెక్టర్, సెక్యూరింగ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఇండస్ట్రీస్. డామినెన్స్ బిల్ట్ త్రూ రిసోర్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డీల్స్. ఏంటంట? నువ్వు నాకు రిసోర్స్ ఇవ్వు, నేను నీకేమిస్తాను? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దిస్ డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ. Debt trap diplomacy. So there are n number of countries which are still in the phase of this debt trap. One important country is the Sri Lanka. So a port kattindi anamata. So China has built 2 to 3 ports, but it has built a port. N number of ports build chesindi. Aa port ki lease something around 200 years anto. Ipu present extend chesaru anamata. Recent 99 general ga, but recent ga kattalekapovam valla extend chesaru. అంటే ఇంకా తరతరాలు యుగాలు వాడే అనుభవించవచ్చా? సో రీసెంట్లీ దెర్ ఇస్ అ డిస్కవరీ ఆఫ్ ద గ్రాఫైట్ లో కూడా గ్రాఫీన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినరల్. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది శ్రీలంకలో. అగైన్ ఏంటంటే దాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు మైనింగ్ లోకి లాక్కుంటున్నారు. ఎవరు? చైనా. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అగైన్ దిస్ డీల్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ దిస్ రిసోర్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో గ్రాఫీన్ తీసుకోవడం వల్ల వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ మెటల్, వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఇన్ ఇట్స్ capability. గ్రాఫీన్ టఫ్ అండ్ లైట్. టఫ్ అంటే బరువు కాదు, లైక్ ఇన్ ద వెయిట్ కెపాసిటీ మోయటంలో అనమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై శ్రీలంక ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డెట్ ట్రాప్. దర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్. పాకిస్తాన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అగైన్ సేమ్ గేమ్, రిసోర్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రా. రిసోర్స్ ఇస్తాను, రిసోర్స్ నీ దగ్గర తీసుకుంటాను, ఇన్ఫ్రా నీకు ఇస్తాను. ఇన్ఫ్రా ఇచ్చినప్పుడు డీల్ సైన్ చేసుకుంటాను, 100 ఏళ్ళు ఉంటుంది, వచ్చినట్టు వాడి కింద పడాల్సింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నియో-colonialism. Present context is called neo-colonialism from the point of China. Fine, coming to here, reasons enduku వదిలేస్తున్నారు, like why this China, why these African nations are giving up. Reasons are pushback, broken promises. Chinese firms often fail to deliver infrastructure or skills promised in exchange for the mining rights. Right, next one is called civil society pressure, public outcry over the inequitable deals. Example, DRC's $132 million tax exemption to the Chinese companies. ఎంత అంట? $132 million tax exemption చేశారంట. See how they are looting, right? So next one, environment and the safety issue, hazardous working conditions, Namibia, Zimbabwe. Next one, environmental damage, acid spill in the, so remember this river name, 100% important. Kafue river ekkada? Zambia na Zimbabwe na? Right, don't fall in the trap. There may be chance of asking. సో ఇవన్నీ న్యూస్ లో ఉన్న టర్మ్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. రిమెంబర్, వాట్ ఇస్ ద నేమ్, వాట్ ఇస్ ద రివర్ నేమ్? కాఫ్వే రివర్. ఎక్కడ? జాంబియా. ఫైన్. సో సావరెనిటీ కన్సర్న్స్, ఆఫ్రికన్ నేషన్ సీకింగ్ టు కంట్రోల్ వాల్యుబుల్ ఎడిషన్ అండ్ రెడ్యూస్ ద రా మెటీరియల్. ఎంత అవసరం లేదు. ఫైన్. సో కంట్రీస్ అండ్ దర్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ విత్ చైనాస్ మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్. DRC holds 80% of the world's cobalt, critical for what? EV batteries. Main issues, disproportionate benefit. ఇదంతా అవసరం లేదు, but I'll tell you to pick the things. So remember this one, CHEMF to Norin mining. So Norin mining ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది? Just remember DRC. That is more than enough. Remember the word DRC from the point cobalt and remember this one, Norin mining. ఈ రెండు పాయింట్స్ నీకు ఎక్కువ అడగరు. So next one, this is the main thing. So what are the countries bordering? First, so ఎప్పుడైనా సరే use an approach called clockwise approach. So for maps, very important and very useful approach is called clockwise approach. What is the clockwise? ఏమేమి కంట్రీస్ ఉన్నాయి క్లాక్ నుంచి? ఓకే, లాక్ వచ్చేసింది. ఎంత ఫోన్ పే ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఎంత? ఓకే, చేస్తాను. ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి మొత్తం?
9 10 9 ఎనీ మ్యారిటైమ్ బార్డర్ మ్యారిటైమ్ అంటే తెలుసుగా ఏంటి మ్యారిటైమ్ ఉందా లేదా మ్యారిటైమ్ బార్డర్ అంటే ఏదైనా సీకో ఓషన్కో ఓపెన్ అయిందా అదే ఎక్కడ దేనికి ఓపెన్ అయింది లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఓషన్ ఓవర్ దేర్ అట్లాంటిక్ కదా సో దే హ్యావ్ అన్ ఓపెనింగ్ విత్ విచ్ ఓషన్ అండ్ బార్డరింగ్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ 9 countries so first one Sudan next one South Sudan again మళ్ళీ సౌత్ సుడాన్ కూడా ఉంటుంది సో డోంట్ ఫాల్ ఇంటు ద ట్రాప్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏదనమాట కాంగో డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో మళ్ళీ సౌడాన్ సౌత్ సుడాన్ నైజీరియా ఐడియా ఉందా మీకు దెర్ ఇస్ అగైన్ నైజీరియా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సుడాన్ ఉగాండా రవాండా నెక్స్ట్ వన్ బురుండి టాంజానియా జాంబియా అంగోలా కాంగో అది కాంగో ఇది డిఆర్సి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కిన్షాసా is its capital right so very important river Congo river 9 countries this country is very important remember this what are the bordering countries is Zimbabwe is there Zimbabwe South Sudan Ethiopia Nigeria Egypt Mali Algeria Tanzania ఉందా ఫైన్ నెక్స్ట్ వన్ DRC M23 remember this one M23 March 23 M is called March 23 rebels right March 23 rebels militia seized cities like Goma and Bukavu very important again remember this way Goma and Bukavu and next one BC tin mine world's 4th largest producer of the tin concentrates but remember the mine name what is the mine name BC tin and next what are the places Goma and Bukavu next one DRC is the largest source okay fine so next one and 40% of the world's coltan used in where tantalum capacitors for electronics due to its high charge retention very EVA important critical minerals are very important cobalt yes tantalum yes next one coltan next one the north and south Kivu provinces in the DRC are rich in tin tungsten and the tantalum coltan ore that is called 3T minerals ఏంటంటవి tin tungsten and tantalum so ఒకసారి చూడండి again see this one this is the DRC right so this is the north Kivu this is the south Kivu so here is a Goma city again there is a lake Kivu Kivu which is the bordering between two countries a country border is country DRC and Rwanda మధ్యలో ఒక లేక్ ఉంది ఆ లేక్ పేరేంటి లేక్ Kivu very important there may be a chance next year వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఏంటది రవాండాకి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిఆర్సికి ఏంటంటది లేక్ Kivu right so next one DRC Africa's second largest country has mineral rich again remember this plateau name very important Katanga plateau ఇప్పుడు జరిగిన పేర్లు ఏం గుర్తున్నాయా ఫాస్ట్ గా ఏంటి DRC Goma Bukavu Lake Kivu next 3 T's next what is a mine tin mine BC tin mine and what about this one Katanga plateau where is the Katanga plateau located Deccan plateau Indianaga fine మళ్ళీ DRC లో బెటర్ ఏమో అనుకున్నా okay fine its capital Kinshasa lies on the which river Congo river the only African river to cross the equator twice అదే ఏంటిది this is important only African river cut twice and 100% correct but ఇందా మనం మాట్లాడుకుందాం ఓన్లీ అనే కాంటెక్స్ట్ సో ఏంటి అంటే కమింగ్ టు దిస్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నమాట ఇవి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే పాసిబిలిటీ
ఈవీ బ్యాటరీస్ దేనిలో వాడచ్చు? దేనిలో వాడతారా? మీరు వేసుకోండి అయితే. ఫైన్. మోస్ట్లీ దేనిలో వాడతారు? ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాడతాము, లేకపోతే ఫోన్స్లో వాడతాము, ఎక్కడైనా వాడతాము. అంటే పాసిబిలిటీ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్కి పాసిబిలిటీకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట, రైట్? ఛాన్సెస్కి ఇది. దీన్ని మార్చగలవా నువ్వు? మార్చచ్చు. ఎప్పుడంటే దాన్ని పక్కకు నెట్టినప్పుడు. ఆ రివర్ పక్కకు నెట్టాలన్నమాట. అది అయినా సరే మళ్ళీ వస్తుంది అక్కడికే. ఇట్స్ అ న్యాచురల్ రైట్. రైట్. డిఆర్సి lies in which basin? Congo basin, the second largest rainforest in the world after the Amazon. So very important of this one. Major fauna. Mountain gorilla. It has IUCN status ఏంటిది? Critically endangered. Very important national park. Virunga National Park. Very important. Very mountain ఏంటది? Gorilla. What is IUCN status? Critically endangered. Found in which national park? Virunga National Park. Next one is Eastern Lowland Gorilla. There are two kinds of gorilla. One is mountain. Next one is the lowland. It is also called Grower's Gorilla. Grower's Gorilla is a native to India. Native to India. ఇండియాలో గొర్రెలు చూసారు మీరు? చూసారా? జూలో కాదు, బయట. బయట అంటే అట్లీస్ట్ దెర్ ఇస్ నో గొరిల్లా ఇన్ ఇండియా, because gorilla is not a species belongs to the India, because India is not endemic to the gorilla. But where you can see the gorilla? Africa is there, but apart from this, very important country is what? DRC, Democratic Republic of the Congo. Next one, Okapi, very important. So recently last year కూడా బ్రో ఎవరు నరేంద్ర మోడీ కూడా వెళ్ళి దీంతో ఫోటో దిగాడు అనమాట. ఒకాపి తెలుసా మీకు? చూడలేదా ఇప్పుడు? వీడియో ఎందుకు ఫోటో చూస్తాను. బాగుంటుంది, క్యూట్గా ఉంటుంది. లుక్స్ వెరీ క్యూట్. ఏది? So this is a Okapi. So this is Okapi, right? చూసారు ఎప్పుడైనా దీన్ని? ఇప్పుడే చుట్టవు దీన్ని? మంతారాలో ఉందా? ఐ డోంట్ నో బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండమిక్ స్పీచీస్ ఆఫ్ ఇండియా. మేబీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకుంటారేమో కానీ. ఒకాపి లైక్ మోడీతో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. రైట్, ఇదే అనమాట. సో న్యూస్లో ఉంది అప్పుడు, రైట్? సో దెర్ మే బి ఛాన్స్, ఎప్పుడైనా అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో కొంచెం మీరు నరేంద్ర మోడీ పేజ్ ఫాలో చేస్తే కొంచెం మంచిది. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్, బట్ ఏంటంటే ఆయన చేసిన స్పీచ్లు వాటి నుంచి ఎత్తి ఏంటంటే క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు అనమాట. ఆయన విజిట్ చేసిన కంట్రీస్ని బట్టి కానీ, అడిగిన థీమ్స్ని బట్టి కానీ దే ఆర్ టేకింగ్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? మన్ కీ బాత్ వింటాం ఉందా? ఉందా? హ్యాబిట్స్. మంకీ బాత్ కాదు, మన్ కీ బాత్, నాట్ మంకీ. హార్ట్ స్పీక్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆఫ్రికన్ ఫారెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ స్మాలర్ దాన్ ద savanna elephant. Again, elephant is a very important topic of the UPSC, all time important. ఈ ఆఫ్రికా కాదు, ఆఫ్రికా అండ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ are the two important topics all time. Next one, chimpanzees and bonobos, very important one. Bonobo is also kind of a primate. bonobo చూసారు మీరు ఎప్పుడైనా? మీరు ఏం చూడకుండా ఏం చేస్తున్నారు? వాటితోనే పని ఉంది. ఎవరు ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళు ఉన్నారా? తెలుసుకోండి మరి.
చూస్తారు మీరు ఏమేమి చూస్తారు. అది చింపాంజీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ చింపాంజీ, చింప్. అగైన్ దెర్ ఇస్ అన్, దీనిలో కూడా బ్రీడ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దాంట్లో, లైక్ విల్ సీ ద ఫైలోజెనెటిక్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. బట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, బోనోబో, రైట్. ఇది పంపిస్తాను, ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చదువుకోండి, రైట్. సో ఏమైనా చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయా? ఇంకా చిన్నగా ఉన్న ఎత్తు, ఫైన్. సో రిమెంబర్ paniscus, this one is pan troglodytes. అదంతా వదిలేసేయండి. బోనోబో అండ్ చింపాంజీ, విచ్ వాస్ దేర్, వేర్ యూ కెన్ సీ, ఆఫ్రికాలో ఎక్కడ, కాంగో. ఏ కాంగో? దిస్ షుడ్ బి యువర్ వాట్ యూ కన్ సర్, కాంపోనెన్షన్ అనాలిసిస్. గాట్ ఇట్? సో యూ ఆర్, డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద డొమైన్, ఫోకస్ ఆన్ ద కాంపోనెన్షన్ అనాలిసిస్. ఓకే, వదిలేసేయండి. కమింగ్ టు హియర్, బోనోబోస్, పిగ్మీ చింపాంజీ, ఎండమిక్ టు వేర్, డిఆర్సి. ఎండమిక్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు దేర్, రైట్. ఎండమిక్ టు దిస్ వన్. అగైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఎక్కడ, డిఆర్సి, ఫైన్. సో నేషనల్ పార్క్స్ and protected sites. DRC has 5 UNESCO World Heritage Sites. Remember first one, Virunga National Park, World Heritage Site, home to mountain gorillas. Remember this volcano name, Nira-Gongo. ఏదైనా కాంగో గుర్తుంది కదా, ఆ కాంగోకి గోంగో యాడ్ చేయండి, రైట్. Nira-Gongo. Next one is called Kahuzi Beiga National Park, Eastern Lowland Gorillas, Forest Elephants. Next one is Garamba National Park. Next one సొలోంగా నేషనల్ పార్క్. ఒకాపి గుర్తుపట్టేస్తారు ఈజీగా మీరు. ఒకాపి అనగా డైరెక్ట్ డిఆర్సీకి వెళ్ళిపోతారుగా, మోడీ దగ్గరికి వెళ్తారు ఫస్ట్ మీరు, బికాస్ డిఆర్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 times 5 times వచ్చింది, 3 కూడా కాదు, 4-5 times వచ్చింది. బట్ డిఆర్సీ అగైన్ ఐ టెల్ యూ, దిస్ ఎ క్వశ్చన్ అగైన్, లైక్ పీవైకి ఒకసారి చూసుకోండి. దిస్ ఇస్ 1 question అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ వన్, రెండో క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ పీవైకిలో ఉంది, ఐ డెంట్ పుట్ దట్ వన్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇవే 3 క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట. డిఆర్సీ మీద వచ్చిన క్వశ్చన్ లేదు కూడా. నెక్స్ట్ కాంగో రివర్ మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది, 4th క్వశ్చన్. మేబీ యూపీఎస్సీ ఫేవరెట్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట, దానిలో డిఆర్సీ ఒకటి. డిఆర్సీ మీద ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట, రైట్. డిఆర్సీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ natural resources but suffers from the resource curse due to conflict and the exploitation. Because అదే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, వాళ్ళ మైండ్లో థాట్ లేదు, అంటే రిసోర్స్ మ్యాక్సిమైజేషన్ చేసుకుందాం అన్న థాటే అక్కడ ఉన్న నేటివ్స్కి లేదు. మిగిలిన వాళ్ళు దాన్ని క్రియేట్ చేసే లోపలికి, అదేంటో తెలుసుకునే లోపలికి వార్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉండిపోయారు. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే, మెయిన్ కంట్రీస్ వచ్చి ఏం చేస్తుంటే, అక్కడ ఉండే ఇంటర్నల్ ట్రైబ్స్లో ఒక ట్రైబ్ మధ్య తగాదాలు పెట్టేస్తున్నాయి. మెయిన్ రీజన్ ఇదనమాట. సో ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే, దే ఆర్ అనేబుల్ టు డెవలప్ ఇట్, రైట్. పక్కన దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా కూడా ఇదే కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ. అక్కడికి వచ్చేందంటే, నీ మైండ్లో నీ ఏరియాలో నీ ట్రైబ్ని డెవలప్ చేస్తాను, నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి ఏం చేస్తుందంటే, పక్కన ట్రైబ్ దగ్గరికి వెళ్ళిందంటే, నిన్ను చేయనులే, వాడిని చేస్తానా, నేను చేయమంటావా, జస్ట్ డ్రాప్ చేసి వదిలేస్తుంది. ఆబ్వియస్ దర్ ఇస్ రైవల్రీ బిట్వీన్ ట్రైబ్స్ అండ్ ట్రైబ్స్, రైట్. వాట్ దే విల్ డూ, కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. వీడేం చేస్తుంటాడు, చూడ్డు రిసోర్స్ ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. That is the reality, right? So major mineral sources, cobalt, DRC produces 70% of the global subnational. Copper, large reserves in ekkada, Katanga plateau. So next one coltan, next one diamonds, both gem and industrial quality. Gold, significant deposits. Tin and zinc, oil and gas. Next timber from the Congo, mottam very important. Next one, next country entity, Namibia. ఏంటంట దీంతో ఇష్యూ? సో రిమెంబర్, మినరల్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండోనేషియా నికెల్. ఇండోనేషియా ఫేమస్ ఫర్ వాట్? నికెల్ అండ్ పామ్ ఆయిల్. నికెల్ అండ్ పామ్ ఆయిల్ అనమాట. సో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, లైక్ ఈ అన్ని ఆర్టికల్లో మాట్లాడారు. ఫస్ట్ ఈస్ డిఆర్సీ, నెక్స్ట్ కంట్రీ ఇస్ కాల్డ్ నమీబియా, విచ్ హ్యాస్ ఇంపార్టెంట్ రిజర్వ్ ఆఫ్ వాట్? లిథియం. దేనికి వాడతాం? బ్యాటరీస్. ఎవరైనా బ్యాటరీ ఎరగొట్టి చూసారు ఎప్పుడైనా? చూసారా? అవి చేస్తారులే, అలా రైట్. సో నెక్స్ట్ కంట్రీ
ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ డోట్ వన్. జింబాబ్వే మినరల్ ఫోకస్ ఏంటంట, లిథియం. సో నెక్స్ట్ జాంబియా ఏంటంట, కాపర్. సో రిమెంబర్ దిస్ రేమ్, ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాం కదా, కఫావే రివర్, రైట్? దిస్ రివర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్యామరూన్, ఏంటంటది, ఐరన్ ఓర్. బ్యాటరీ మినరల్స్, షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ దట్ టాపిక్ టు దిస్ బ్యాటరీ టాపిక్స్ అనమాట. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ బ్యాటరీ బేస్డ్ మీద, లైక్ ఈవీ టెక్నాలజీ మీద 4-5 క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి ఇప్పుడు దాకా, వస్తానే ఉంటుంది, ప్రతి ఇయర్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 5-6 years దిస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ఈవీ. ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే, దిస్ ద ట్రెండ్. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. పిక్ లాస్ట్ 5 to 6 years పేపర్ ఆఫ్ UPSC Prelims. Just see, without electricity word and without carbon word, there is no paper. This is based on my analysis. There is no, అంటే వర్డ్ టు వర్డ్ అవసరం అనమాట మనకి. ఇఫ్ యూ సీ, దెర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే వర్డ్ లేకుండా పేపర్ లాస్ట్ 5 years లేదు. నెక్స్ట్ కార్బన్ అనే వర్డ్ లేకుండా లాస్ట్ 5 years పేపర్ లేదనమాట. మోస్ట్ ఫేవరెట్ టాపిక్ కార్బన్ అండ్ యువర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీ కుడ్ బి లైక్ ఎనీథింగ్. న్యూక్లియర్ అడుగుతావా, లేకపోతే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ రెనోబుల్ అదే గాలి, నేర, నిప్పు, ఏదైనా కలుపుకోండి, సూర్యుడు. ఫైన్, కమింగ్ టు దిస్ బ్యాటరీ మినరల్స్. కోర్ టు lithium ion batteries, the dominant EV battery type. For example, lithium, very very important. Lithium, main component in the lithium ion battery cathode, stores and releases the charge. Next one is called cobalt, stabilizes the battery chemistry. అంటే నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏంటంట, ఒక మినరల్ వల్ల దేని వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ మీద దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అర్లియర్ ఏంటంటే ఈ మినరల్ ఏ కంట్రీ దగ్గర ఉండేది అడిగేవాడు, ఇప్పుడు ఈ మినరల్ దేనికోసం వాడుతున్నారు, ఎక్కడ వాడుతున్నారు, ఆ బ్యాటరీ కాంపోనెంట్ లో కూడా విచ్ పార్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ కెమికల్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ డీప్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒకటే టెక్నాలజీ మీద క్వశ్చన్ డీప్ వెళ్తా ఉంది, సింగిల్ టెక్నాలజీ. ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దిస్ టెక్నాలజీ. లైక్ మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా ఈవీ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చి, లైక్ ఈవీ గురించి ఏదైనా టాపిక్స్ జరుగుతుంటే ఇట్స్ ఓకే టు ఇన్వెస్ట్, నాట్ అబౌట్ దిస్ పొలిటికల్ డిస్కషన్స్, రైట్? కాటన్ డిస్కషన్స్ కాకుండా కొంచెం మంచి డిస్కషన్స్. అదే ఏదైనా అదే. ఫైన్. నికెల్ ఇంక్రీజెస్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. సో వాట్ అబౌట్ ద కోబాల్ట్, స్టెబిలైజెస్ బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీ. అన్ని ఎనర్జీ డెన్సిటీ పెంచడానికి, బట్ ఇది స్టెబిలైజ్ చేయడానికి దీనికి ఎనర్జీ డెన్సిటీ పెంచడం. నెక్స్ట్ అలౌయింగ్ లాంగర్ రేంజ్. సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే రేంజ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఐడియా ఉందా మీకు? సో చిన్న రేంజ్ ఉండేది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100-120లో ఉండేది. Now they are giving 800 kilometer range. So 17 watt battery pack cover anamata. So kilowatt battery pack cover. For example, recently Harrier was launched. Harrier EV. Harrier telusa meeku car పేరు విన్నారా? Next BE9E Indian. Next Tesla launched in India recently, right? Next one is called manganese, used in some cathode chemistries. Nickel, manganese, cobalt. Next one is graphite, used in battery. ఎక్కడంట యానోడ్ పాజిటివ్ నెగిటివా? యానోడ్ క్యాథోడ్. ఎంత కన్ఫామ్ చెప్తున్నారు తెలుసా? యానోడ్ ఇస్ ఫర్ నెగిటివ్, క్యాథోడ్ ఇస్ ఫర్ పాజిటివ్. కాదా? అవునా? ఏంటమ్మా క్యాథోడ్ నెగిటివా? క్యాథోడ్ పాజిటివే కదా, యానోడ్ నెగిటివే కదా. ఇటు నుంచి వెళ్తే అటు నుంచి వెళ్తుంది. ఫైన్, కమింగ్ టు హియర్, రిమెంబర్ దిస్ వన్, నియోడైమియం. నెక్స్ట్ వన్ ప్రసియోడైమియం, డిస్ప్రోసియం, టెరేబియం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద హై స్ట్రెంగ్త్ పర్మనెంట్ magnets. Very very important అనమాట. మేబీ లుక్స్ న్యూ టు యూ దీస్ మినరల్స్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఛాన్స్ హీ మే ఆస్క్. హ్యూజ్ మీన్స్ హ్యూజ్. ఒక 90% రేట్ వేసుకోండి, అంత ఛాన్స్ ఉంది. యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్, రైట్? బ్యాటరీ ప్యాక్లో దెర్ ఆర్ సమ్ మాడ్యూల్స్. సో ఇప్పుడు బ్యాటరీ ప్యాక్ చిన్న మాడ్యూల్స్ ఉంటా అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ క్యాథోడ్, యానోడ్. ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుంది? నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వెళ్తే పాజిటివ్ నుంచి ఎటు వెళ్తుందా? సరే ఫైన్, ఏదో ఒకటి కొట్టుకుందాం. కానీ సపరేటర్, వాట్ ఈస్ ది సపరేటర్ హియర్? లిథియం.
lithium. So which country has the highest element of lithium in terms of reserves? In terms of reserves, there is a triangle, lithium triangle. India అయితే కాదు, ఇండియా లేదు. లిథియం ట్రయాంగిల్, ఏబిసి ట్రయాంగిల్, అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్, చిలీ. బ్రెజిల్ ఎందుకు వచ్చింది? బొలీవియా, అర్జెంటీనా, బొలీవియా అండ్ చిలీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్. ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద లిథియం. సో ఈ లిథియంలో కూడా ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ సాల్ట్ ప్యాన్స్, అంటే సాల్ట్ బ్రైన్ అంటాం. ఆ సాల్ట్ బ్రైన్ లో దేర్ ఇస్ అ లిథియం కాంపోనెంట్, అంటే లైక్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ లిక్విడ్, సెమీ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీఆర్ డెవలపింగ్ అ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీస్. ఒకప్పుడు ఈవీ లైక్ ప్రెసెంట్ మనం యూజ్ చేసే బ్యాటరీలో కూడా ఈవీ లైక్ ఈవీలో వాడే లిథియం కాంపోనెంట్ వాడదాం. ఇదేంటంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ పౌడర్ అని కూడా కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది అనమాట లైట్ గా. మీరు ఒకవేళ ఓపెన్ చేసిన వైట్ కలర్ లో వస్తుంది చూసారా, అది కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్. బ్యాటరీ లీక్ అయినప్పుడు వాటర్ లాగా వస్తుంది, ఐడియా ఉందా మీకు? చూసారా ఎప్పుడైనా? విచ్ హ్యాస్ ద లిథియం కాంపోనెంట్ అనమాట. ఆ లిథియం కాంపోనెంట్ లీక్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అర్లియర్ దర్ ఇస్ ఆ వాటర్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో, లిక్విడ్ కాంపోనెంట్, నౌ దే ఆర్ డెవలపింగ్ అ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీస్. ఆ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. దర్ ఇస్ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీస్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, బికాస్ కాస్ట్లీ టెక్నాలజీ. ఈవీ బ్యాటరీస్ కూడా ఒకప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు వాడేవన్నీ ఆల్రెడీ స్పేస్ టెక్నాలజీ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. బట్ అవేంటి కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం, స్పేస్ లాంచ్ కోసం కాస్ట్లీగా వాడేవాళ్ళం. నౌ వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ఇట్ యువర్ కామన్ పర్పస్. కామన్ పర్పస్ అంటే ఏంటి? బ్యాటరీ బండ్లు, బ్యాటరీ కార్లు, వీటిలో అనమాట. దెర్ ఈస్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీస్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం మనం. సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీస్ రావడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని గెస్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీకేజ్ తక్కువ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్? లీకేజ్ తక్కువ. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? సో జనరల్ గా ఇఫ్ యు సీ, సాలిడ్ లో ఎక్కువ పాస్ అవుతుందా, లిక్విడ్ లో ఎక్కువ పాస్ అవుతుందా ఎలక్ట్రిసిటీ? విచ్ హ్యాస్ మోర్ అయాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సైన్స్? సాలిడా లిక్విడా? సాలిడ్ మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయిగా. వుడ్ లో పాస్ అయిద్దా? వుడ్ సాలిడేగా. సాలిడ్ అంటున్నారు మరి. నేను అడిగాను, ఓకే ఫైన్. బట్ సో దీనిలో ఇట్స్ డెన్స్ ప్యాక్డ్ అనమాట. లిథియం హ్యాస్ ఎ డెన్స్ ప్యాక్ ఉండడం వల్ల అంటే ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కంపేర్ టు ద లిక్విడ్ కాంపోనెంట్. ఇదేం కాంపోనెంట్ ఇది? సాలిడ్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ కి ఎక్కువ పాసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఇస్ రీజన్ దే ఆర్ షిఫ్టింగ్ టు వాట్? సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీస్. ఫైన్, దాన్ని వదిలేసేయండి. సో యానోడ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి ఫాస్ట్ గా స్టోర్స్ లిథియం డ్యూరింగ్ ద ఛార్జింగ్? ఏంటంటే అవి గ్రాఫైట్. జస్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా, అంతే. గ్రాఫైట్, సిలికాన్, లిథియం, టైటానేట్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాథోడ్ మెటీరియల్స్ ఏంటంటే ఇవి? లిథియం కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్, లిథియం మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్, లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్, నికెల్ మ్యాంగనీస్ కోబాల్ట్. ఏంటమ్మా? నార్మల్ సెల్, ఎలక్ట్రానిక్ సెల్, రైట్. నికెల్ కోబాల్ట్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, హై ఎనర్జీ డెన్సిటీ యూజ్డ్ బై ద టెస్లా ఇన్ ద పానాసోనిక్. నాన్ లిథియం క్యాథోడ్స్ ఏంటంటే అవి? సోడియం manganese oxide, sodium iron phosphate. Key battery types in the EVs. First one is called nickel manganese cobalt. Second one is lithium iron phosphate, and next upcoming is called solid state batteries. So this is a rising trend. Ippudu nadustundi deen gurinchi discussion. Fine. In the context of electrical vehicle, consider the following elements: cobalt, graphite, lithium, nickel. How many of the use make up the battery cathodes? This is 2025 question. This is 2025 pre-question. Apart from lithium, all the things are there, right? Apart from what? Lithium. This is again a trap question. Trap question ఎందుకంటే అన్నీ ఉంటాయని అనుకుంటాం, బేస్ కాంపోనెంట్ మనకు తెలియదు, బేస్ టెక్నాలజీ మనకు తెలియడం వల్ల ట్రాప్ అవుతాం. దట్ ఇస్ ద రీజన్ బై 2025 లో ప్రీ క్వశ్చన్ ఇది. ఇట్స్ ఎ ప్రీ క్వశ్చన్. అబౌట్ 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacturing of the batteries for electrical motor vehicles, is produced by which country?
డిఆర్సీ అనా, అర్జెంటీనానా, బోట్స్వానా, కజకస్తానా, డిఆర్సీనా? ఫైన్. సో అగైన్ 2023 క్వశ్చన్ ఇది.